তো ভিউয়ার্স, আমাদের এডিটটি করার জন্য স্ন্যাপসিড অ্যাপ্লিকেশনে এই ফটোটি শেয়ার করে নিতে হবে। তারপর আমাদের এডিটটি করতে হবে। তো আপনারা আমার হ্যান্ড পয়েন্টার লক্ষ্য করে ভিডিওটি কন্টিনিউ করুন। তারপর আমাদের এই হিলিং অপশনে ক্লিক করে আমাদের পিম্পলগুলো রিমুভ করে নিতে হবে। এখন আমাদের ফেস স্মুথ এবং হেয়ার স্টাইল করানোর জন্য অটোডেস্ক স্কেচবুক নামের অ্যাপটিতে শেয়ার করে নিতে হবে। আমরা এখন ফেস স্মুথ করে নিয়ে নিচ্ছি। এখনো পর্যন্ত যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এরকমই ইন্টারেস্টিং ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য।